and limit point of a function, continuity of the function, if possible, differentiability of the function, the complex variables. This is I will discuss, and also we'll discuss some problems on this. These things we are discussing. Okay, come to the point here. In the previous class, we discussed the complex numbers and what is the complex variable. How can we write the variable? This is we discussed. In today's class, so is it visible? This PPT? Yes, sir. Yes. Okay, all of you see the complex variables. This is the topic we are discussing. So what is a complex variable, and how can we write the complex variable in the Cartesian form and polar form? And one more form we have in complex numbers and complex variables, that is exponential form. This is also very, very important. So because we know that e to the power of I theta is cos theta plus I sin theta. This is we know in the exponential form of the trigonometric functions. We take those exponential form e to the power of I theta and we write the complex variable. Okay, and here you see that x plus iy is a complex variable. This is yesterday we discussed x plus iy. So, and it is denoted by z. That means what? We write z is equal to, we write z is equal to x plus iy. This is a complex variable. Chodama, very important here. In the real number system, we write x is a variable. X is a variable in the real number system. Whereas in the complex number system, you see that this x variable, also we take y variable. These two variables we are considering, and this y is multiplied with I. I is the imaginary unit. So therefore, iy is a imaginary part of the number. Imaginary part of the number. X is a variable, y is a variable, iy is a imaginary variable. Okay, so x plus iy is a complex variable. Okay, z is equal to x plus iy. So this complex variable is denoted by z. This complex variable is denoted by z. Ikkada chala important meeku endante, in the real field x is a variable, only single variable. Single variable, therefore single variable involving in the function, therefore we call it is a single valued function. Okay, but here x, y, two variables involved, therefore can we call this is a double variable function? Yes, this is a double variable function, but this xy involving, therefore we are calling this is a double variable function is not correct. What is a single variable function means y is equal to f of x we are writing. Y is equal to f of x we are writing. That means y is a dependent variable, x is a independent variable, f of x is a value. If suppose you take sin x,
sin x is a function, y is equal to sin x. Suppose x is equal to 90 degrees, x is equal to 90 degrees, y is equal to sin 90 degrees, we will write. What is the value of sin 90? Is 1. So y is equal to 1. Ante x is equal to 90 degrees, then y is equal to 1. This is the value you are getting. For every value of x, and only single value of x, single value of y you are getting. You are not getting the two numbers for this one. Therefore, we are calling this is single variable function, single valued function, single valued function. Whereas z is equal to x plus iy is also a single valued function. This is only single value. X plus iy gives only one and only one number. One and only. If x is equal to 2 అనుకుందాం, plus y is equal to 3 అనుకోండి, 3i అవుతుంది. 2 plus 3i is a complex number, single number. But whenever you find this single number 2 plus i3i, automatically you will get to 2 minus 3i. This is the conjugate number, complex conjugate number. So therefore we are calling complex numbers are double variable functions. It is not a single variable function, but x plus iy is a single variable. But whenever you find the x plus iy, you will get automatically x minus iy. Therefore you are getting two variables at a time. Z is equal to x plus iy you are writing means what? You will get automatically x minus iy. So two variables you are getting. So this is a z conjugate we call. Okay, this is we call the shadow is there. Therefore complex numbers are not a single valued functions. Complex numbers are not a single valued function, but you take a single valued function for single value and you are telling the analysis of the complex variables. That means here you see that what, how many I am writing? Only one point I am writing, but at the same time here also occurs another point. That point I am not discussing. Only one point I am discussing. Okay. So this is the way we discuss the complex variables. Okay. Now come to the point z is equal to x plus iy, where I is equal to root minus 1. This is we call a Cartesian form. A Cartesian form. So in the Cartesian form, so x-axis, y-axis we take x-axis real part, y-axis as a imaginary part. In that one, we show the point in the xy complex plane. XY complex plane. Okay, and the second way. So not only Cartesian form, we have also polar form. What is a polar form? For the complex variable, z is equal to r into cos theta plus I sin theta. This is also I discussed yesterday. Cos theta plus I sin theta, r into cos theta plus I sin theta. This is we call as polar form. So how can we take the cos theta plus I sin theta? So here cos theta we take, here we take sin theta, and theta is equal to tan inverse. That this is a argument value we call in the polar form. So the point is that means here we consider, that means this is the radius r. Okay, from this radius it will how it will scroll from this 0 to the theta value. So that is the argument of z value. Okay, these things we take in the polar form. And the third form is z is equal to r e to the power of I theta, because this cos theta plus I sin theta, we know that this cos theta plus I sin theta, we can write as e to the power of I theta. Therefore, from this polar form, this is z is equal to r e to the power of I theta. Also we can write. So this is we call as exponential form of the complex variables. Exponential form of these three things commonly we use in the problems. Okay, therefore I am discussing these three things. Okay,
నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్? ఇప్పుడు మీకు రియల్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం. ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్లా తీసుకుంటామండి? ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటాము, y యాక్సిస్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ y వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అనుకోండి, ఇట్లా 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 ఒక కరువు తీసుకుంటే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అంటాము. ఈ కరువుని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాము. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ద కరువు లైక్ దిస్ వన్. అంటే ఇది మొత్తం చూడండి అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లైన్ ఎక్స్. అంటే దిస్ లైన్ and this line, from this one you are taking the domain value. So from this one you are getting the image value on the y, range value on the y. So by that one you are drawing the curve, So this is y is equal to f of x, single valued function. Whereas f of z is a function of a complex variable z and is denoted by w. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామనంటే ఇదే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ని ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటున్నాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటున్నాం. సో దెన్ దిస్ ఈజ్ డబ్ల్యూ. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్? ఇక్కడ ఎక్స్ అనేటువంటి వాల్యూ సింగిల్ వాల్యూ, దట్ ఈజ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ వాల్యూ వీఆర్ టేకింగ్. ఓకే, బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నామండి? ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ యు ఆర్ టేకింగ్ ఆన్ ద XY ప్లేన్. ఇట్లా తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటాం దీన్ని, అంతే కదా. సో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ నాట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, నాట్ ఆన్ వై యాక్సిస్, కంప్లీట్లీ ఆన్ దిస్ XY ప్లేన్, కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ వీఆర్ టేకింగ్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ W is equal to f of z. Where this W? This is f of z only. This is f of z only. The point is f of z only. అంటే ఆ పాయింట్ ఏ విధంగా చూపిస్తాం ఆ పాయింట్ ని అంటే మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ డిస్క్. ఒక పాయింట్ లాగా తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద XY plane. If you take where this W occurs, this W occurs on the XY plane? No, this W occurs in the UV plane. Okay, therefore W is equal to f of z. What is f of z? F of z is equal to u plus iv. This is equal to W. We are writing like this one, where u and v are the real and imaginary parts of f of z. ఇది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, but I will show this one. ఇక్కడ మీకు నేను ఇది ఇక్కడ చూపిస్తానండి. మీకు ఇది అంటే ఫిగర్ డ్రా చేసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్. యు సీ హియర్ ద కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ W is equal to f of z. W is equal to f of z is equal to u of xy plus iv of xy. What is u and v? U and v are not a simple number. U is a function. U is a function in terms of xy. V is a function involved in xy. So u and v are real valued functions. But this v is multiplied with I, therefore it becomes a imaginary part. Okay, but u and v both are real valued functions, not a simple number. It is a function. Okay, so then also W is equal to f of x z can be interpreted as a mapping of transformation from the z plane to the W plane. ఇది z plane నుంచి W plane కి తీసుకుంటాం. సో see in figure 4.12 ఎట్లానో చూడండి. ఇప్పుడు ఇది z XY plane. XY plane లో z plane we call. This is also we call as a organed plane. Okay, complex plane ne organed plane antam. So this plane, you see, this is the z value, then the function W is equal to f of x. This is the domain to the range of f. The range of f is W is equal to ikkada untundi W.
Z ఇక్కడ ఉంటే it will completely convert into the UV plane. UV plane. This is we call as W plane. UV is a W we are taking. Therefore, W plane. This is XY plane means a complex plane means what? Z plane. This is we Z organed plane. This is the W plane. Okay. This is the way we show. The function point ఎక్కడ ఉంటది అనేది. అదే మీకు y is equal to f of x అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకటే ఉంటది. ఇక్కడ ఒకటే ప్లేన్ ఉంటది. ఇదేమో సింగిల్ లైన్. ఈ సింగిల్ లైన్ మీద x యాక్సిస్ ఉంటది. x వాల్యూస్ అన్ని ఈ x వాల్యూస్ అన్ని సింగిల్ వాల్యూ మీద. xy ప్లేన్ లో ఆ పాయింట్ ఉంటది. ఇట్లా తీసుకుంటాం xy ప్లేన్. Next, for example, you see that find the image of the line real z is equal to 1 under f of z is equal to z square. F of z is equal to z square అనే ఫంక్షన్ ని యొక్క ఇమేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఇమేజ్ ఏమవుతుందండి? W is the image. అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, this is the image. Range is the, what is the range? The image set is called the range. The image set is called the range. So this image value you want to find using this z value. And you are taking the z value in terms of xy. That is, you convert in terms of w means uv. In terms of uv only చెప్పగలిగితే దాన్ని ఇమేజ్ అంటాం. xy లలో చెప్తే దాన్ని డొమైన్ వాల్యూ, uv లలో చెప్తే మీరు ఇమేజ్ అవుతుంది అది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ద సొల్యూషన్ ఈజ్ f of z is equal to z square. అంటే ఏమవుతుంది? x plus iy whole square. అంటే ఏమవుతుందండి? x square iy whole square కదా, అంటే మైనస్ y square అవుతుంది. I square is -1 and y square x plus 2ab అంటే 2xiy. So that is 2ixy or I into 2xy అని కూడా రాయొచ్చు దీన్ని. I into 2xy. సో ఇది ఒక బ్రాకెట్ లో పెట్టండి. ఇప్పుడు ఇది రియల్ పార్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్. ఈ పార్ట్ ఇది రియల్, ఇది ఇమాజినరీ, ఇది రియల్. అంతే కదా. సో దేర్ ఫోర్ u of xy is the real part, v of xy is the imaginary part. So therefore u of xy is x square minus y square, v of xy is 2xy. So I am not right. Imaginary part, v is the imaginary part directly. This I is not necessary. Okay. Now what is given? Real z is equal to 1. Real z ante endandi? Real part value is given as 1. X is equal to 1. Real part lo x is equal to 1 ఇచ్చిండు మనం. సో x is equal to 1 ఇచ్చిండు కాబట్టి రియల్ పార్ట్ లో అంటే రియల్ z is equal to 1 అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే x plus iy లో వాట్ ఈస్ రియల్ పార్ట్? రియల్ z is x, ఇమాజినరీ z is y. అందుకోసమే ఈ x వాల్యూని ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ 1. ఓకే. ఈ x square minus y square is different. This x is I am taking real z. అట్లన్నట్టు మీకు ఫంక్షన్ వాల్యూ is this one. This is the function value. Okay. So now x is equal to 1. Therefore u is equal to ఏమవుతుంది? u is equal to x is equal to 1 you are taking, therefore 1 minus y square. V is equal to what you are getting? 2y. So from these two equations you will get y is equal to v by 2. So then u is equal to what? 1 minus v square by 4. Okay. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని మనము ఏ విధంగా మ్యాప్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్.
చూడండి, x is equal to 1 అంటే ఇది x is equal to 1. ఇది అంటే ఇది అని కాదు, సారీ, ఇది బ్లూ లైన్, ఇది x is equal to 1. ఓకే, సో దిస్ x is equal to 1 అనేటువంటిది z ప్లేన్ లోపల, xy ప్లేన్ లోపల రియల్ z ఈస్ గివెన్, రియల్ z ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1. దట్ మీన్స్ వాట్, దిస్ ఇంప్లైస్ x is equal to 1. అంతే కదా, ఎందుకు z is equal to x plus iy, ఇక్కడ రియల్ z అంటే x కాబట్టి x is equal to 1. x is equal to 1 అయినప్పుడు what is the imaginary value? Imaginary value will get in the w plane. Real value will get in the z plane. ఇక్కడ నుంచి మనం w plane కి తీసుకున్నప్పుడు u is equal to 1 minus v square by 4 is the curve. The curve is like this one. ఇది కర్వ్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, u is equal to 1 when v is equal to 0. v is equal to 0 అంటే ఇదే కదా, ఇది 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 1 అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే రెండు పాయింట్స్ వస్తాయి కదా మీకు, అందుకోసమే ద కర్వ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ వన్. సో u is equal to 0, v is equal to u కదా, u is equal to 0, then v is equal to you will get this one, sorry, this is a v value, and v is equal to 0 అంటే ఎక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ v is equal to 0 అవుతుంది. ఇది v is equal to 0, v is equal to 0 on the u axis మీద 0 అవుతే అది v is equal to 0 అయినట్టే కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పాయింట్ ఇది 1, ఇక్కడ 1, u is equal to 1, v is equal to 0, v is equal to 0, u is equal to 1. సో ఒకవేళ u is equal to 0 అంటే ఆన్ ద v యాక్సిస్ u is equal to 0, ఇది 0 అయితే ఏమవుతుంది చూడండి, 1 is equal to v square by 4, 1 by ఎంత వస్తుందండి, 1 is equal to v square by 4, అంతే కదా, 2 సార్, 2 అవుతుంది కదా అమ్మ, ఇది 1, ఇది 2, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2, v is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2, ఇక్కడ 2 మైనస్ 2, 2, u is equal to 1. This is u is equal to 1 when v is equal to 0, and u is equal to 0 when v is equal to 2. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది w ప్లేన్ అంటే, w ప్లేన్ లో ఈ విధంగా అంటే x is equal to 1 అయినప్పుడు w ప్లేన్ లో the function value should be like this one. The function value should be like this. Okay, are you understand this one? Yes, sir. Okay, next, what is the neighborhood of z0? This is very, very important. Let z0 is a point in the complex plane. సార్ ఒకసారి అదొక సమ్ చూపించండి సార్. ఓకే సార్. ఫిగర్ కూడా చూసుకోండమ్మా, డ్రా చేయాలమ్మా మీరు, ఎందుకంటే నేను స్క్రోల్ చేసిన కొద్దీ మళ్ళీ ఇవి మీకు కనబడవు కదా. మీ దగ్గర ఉంటే డ్రా చేసుకో, మీరు రాసుకుంటా అంటే రన్నింగ్ నోట్స్ మీ దగ్గర ఉంటుంది, పై చూస్తూ ఉండొచ్చు. అందుకోసం ప్రతిసారి చెప్తుంటాను నేను, నోట్స్ కంపల్సరీ రాసుకోవాలమ్మా. ఇది పీపీటీ ఇచ్చినా నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, లెట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ z0. ఇప్పుడు నైబర్హుడ్ అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. Let z0 is a point in the complex plane, and let z be any positive number, then the set of points z such that modulus of z minus z0 is less than epsilon. So you see that this is similar to the real function for the neighborhood, the same way, but here
the geometrical interpretation is different. What is mod z minus z naught is less than rho? That is I discussed yesterday. That is a open ball. It is open ball in the xy plane. And it is a circle with radius epsilon. Circle with center z0 and radius epsilon. అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఈజ్ కాల్ ది ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ z0. అంటే xy ప్లేన్ ఇట్లా తీసుకుంటే ఇది z0 అవుతుంది ఈ పాయింట్ అనేది. అప్పుడు ఇది నైబర్హుడ్ అవుతుంది. ఇది అంటే ఇది ఎప్సిలాన్ వాల్యూ, ఇది ఎప్సిలాన్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇన్సైడ్ ది neighborhood of epsilon neighborhood of the points. Then we call these points are the closed sets. This is called the closed set. Okay, and these points are also we call as interior points. Okay, a set S is said to be closed if it contains all of its limit points, all of its limit points. Okay, interior point. A point z0 is called an interior point of a point set S if there exists a neighborhood z0 lying wholly in S. Okay, అంటే ఇది S అని అనుకుంటే ఇన్సైడ్ ఉండేటి అన్ని కూడా ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ అవుతాయి అని చెప్పండి. నెక్స్ట్, లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ of complex variables. Limit of a function of complex variable. All of you see this one, z plane to w plane. Delta neighborhood, whenever we consider for z0, automatically it will occurs in the w plane as epsilon neighborhood of f of z. And z occurs in the delta neighborhood, f of z occurs in the epsilon neighborhood. That is the meaning. Okay. సార్ ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్ పెట్టారా? ఓకే సార్. Okay, let f of z be a single valued function defined at all points in some neighborhood of a point z0. Z0 దగ్గర ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ we are taking the neighborhood point of z0 we are considering. Then f of z is said to be the limit L. F of z, this is L, ఇది L, limit L. As z approaches z0, as z approaches z0, ఈ z అనేటువంటి ఈ పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఈ z0 ని అప్రోచ్ అవుతుందో ఈ f of z పాయింట్ వచ్చేసి ఈ f of z అనే పాయింట్ ఈ లిమిట్ పాయింట్ ని అప్రోచ్ అవుతుంది. ఇది దగ్గరికి వచ్చిన కొద్దీ ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నట్టు. అట్లా అంటే ఇది కంప్లీట్ గా ఇది z0 దగ్గరికి రాగానే ఇది కంప్లీట్ గా ఇది L దగ్గరికి వచ్చేసాడు. అప్పుడు ఇలా ఇమేజ్ కాస్త ఇలా అయిపోతుంది ఇమేజ్ అదన్నట్టు. L as approaches z0 along any path if given an arbitrary real number epsilon greater than 0. ఎనీ పాత్, ఇక్కడ ఈ పాత్ అనేటువంటిది ఎనీ పాత్ అన్నట్టు ఎట్నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే అది ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనేది మీకు యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. Arbitrary real number epsilon greater than 0. However small, there exists a real number delta greater than 0 such that modulus of f of z minus L less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta. For every z is not equal to z0 in delta disk dotted, ఇది delta disk అంటారు.
of Z plane, f of Z have a value lying in the epsilon disk. This is we are calling as epsilon disk of W plane. In symbolically we write this, we write simply. Ante idantha ardhamaina kaakapoyina, you should know that limit Z tends to Z naught, f of Z is equal to L. This is the limit point of the complex variable. Limit point of the function of a complex variable. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇది అట్లీస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇది దీంతోనే మొత్తం నడుస్తున్నట్ట ప్రాబ్లం మొత్తం. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఏం లేదమ్మా, ఈ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అర్థం కావడము కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే L minus epsilon less than L plus epsilon ఉంటుంది అని చెప్పడం. అయితే ఇక్కడ ఈ L minus epsilon is not a simple point. It is not on the real line. It is on the open disk. అంటే లాంగ్ ఫ్రాక్ అన్నావు కదా, ఇట్లా సెట్ అవుతుందా? వాడు ఒక ట్రైల్ చూపించాడు కదా, నేను అట్లనే తీద్దాం. తేజస్విని టెల్ మీ. తేజస్విని ఏందమ్మా? ఆలోచించిన ఇంకా వేస్తున్నావు అనుకుంటా. ముఖం మీద మాట్లాడావు కదా కొద్దిగా అని. తేజస్విని మ్యూట్ యువర్ మైక్రోఫోన్. Okay. So what is this f of z? So when it will occur, do you know? This is occurs z. This z is what? Z naught plus delta less than z naught, sorry, minus delta. అంటే this is not a simple interval. This interval is a open disk. This interval is a open disk. This is the open disk. You see? ఇప్పుడు ఓపెన్ డిస్క్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నా ఓపెన్ డిస్క్? బికాస్ ద పాయింట్ ఇన్ ద z organd plane, I told you, we consider as a open disk. This is a mod z minus z naught is less than rho. This is we discussed the previously. This is a circle equation. Circle with center z naught and radius rho. Therefore, this is a open disk. And z naught is the center. This radius is rho. Okay. So the same concept we are applying here. Therefore, mod z minus z naught less than delta becomes a open disk. Okay. So that means the point this z is approaches in anywhere in the this open disk. And anywhere it will be occur. Either here, either here, either here, or here, but inside the delta. This is the delta. Delta is the radius. Like this one you take. Okay. So therefore, here it is given. This is delta radius. Okay. Delta radius we are taking. Therefore, the point should be occur inside the circle. Okay. Inside the circle. So after the point, this point should be come near to z naught. Z naught is the center point of the circle. Center point means మనం తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది.
our center point. Z minus Z naught is the center point we are calling. Therefore, Z naught is here center point. Okay. This Z approaches to this Z naught, then the function value f of Z is approaches to L. If f of Z ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం మనము, where we are taking in the W plane, okay. W plane becomes u is the x-axis, v is the y-axis. Like this one you take, then uv plane is a W plane. UV plane is also called the W plane. So in this W plane, the point is the open disk with center L. Center L is the limit point, okay, and f of Z is the function value. When this Z, if this Z is not there, automatically this f of Z also you can't get. If Z is approaches Z naught, f of Z is approaches to L. Are you understand? Okay, so this is the way. What is epsilon? Epsilon is the open disk radius, but definitely this Z is inside the delta. Automatically f of Z should be also inside the epsilon. This Z naught is the center point. This L is the limit point. Okay, so this Z is occurs to approaches to Z naught. This f of Z approaches to L. Then we call the function have a limit. F of Z have a limit at L. Okay, or f of Z approaches to the limit point L. This is the way we tell. So this is simply how we write. If you understand this concept, okay. Otherwise, simply you remember that this one. A limit point Z tends to Z naught. Z approaches Z naught. Our f of Z value approaches to L. Z is equals to Z naught. F of Z is equal to L. But Z approaches to Z naught. F of Z is equal to L means what? Approaches to L actually. That should be we write as a L simply. Okay. Next, limit of sum product quotient. So the same thing in the real valued functions. What properties we have, the same properties we are applying in the complex plane also. Okay. Suppose limit Z tends to Z naught, f of Z is equal to L1, and the limit Z tends to Z naught, g of Z is equal to L2. Then you can apply the f of Z plus g of Z function you take, you apply limit. That is simply you apply for each and every function for limit that is equals to the total sum of the functions with limit. So limit Z tends to Z naught, f of Z plus g of Z is equal to L1 plus L2. What is L1? L1 means this one. L2 means this one. Okay. Similarly, if you multiply two functions and you apply limit, that is equals to the singly you apply the limit for the function and you are multiplying L1 into L2. Similarly, this is also holds for limit Z tends to Z naught, f of Z by g of Z. That is equal to L1 by L2 when L2 is not equal to 0. Otherwise, we cannot write like this. These are the very important theorems. Find the limit of the
following function limit z tends to infinity I z cube. This is I. This is iz cube plus iz minus 1 by 2z plus 3i minus z minus I whole square. So on dividing numerator and denominator by z cube to divide cheyandi, what happens? You see that iz cube plus iz minus 1 by 2z plus 3i minus z minus I whole square. So you take this z cube outside, I plus this z is there, therefore I by z square minus 1 by z cube by z you take out. This is a 2 plus 3i by z, and here this is z you take means you are getting z square because z minus I whole square. So therefore z square into z is z cube. The above numerator also z cube, both are cancelled. Now 1 minus iz whole square. This is equal to I by 2 is the answer. The limit z tends to infinity, the function approaches to I by 2. The limit of the following function is I by 2. The z approaches to infinity, the w approaches to I by z, I by 2. Continuous function. A function f is continuous at a point z naught if limit z tends to z naught, f of z is equal to f of z naught. At that point, the function value we are considering. What is f of z? F of z is equal to L. That limit point is our function value. Then we call the function is continuous. A function f is defined by f of z is equal to an z to the power of n plus an minus 1 z to the power of n minus 1 and so on a naught, and an is not equal to 0 polynomial function where n is a non-negative integer and I runs from 0, 1 to n are complex constants is called a polynomial of degree n. So why I am giving this polynomial function? Do you know? Every polynomial function is a continuous function. Every polynomial function is a continuous function. So ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానండి, అంటే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ depending upon this complex variables, all this. How can you say the polynomial function is continuous? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఇప్పుడు రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఇవన్నీ చెప్పకండి, సింపుల్గా చెప్పాలి, ఒక వర్డ్లో చెప్పాలి. పాలినామియల్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ఎందుకన్నా నేను ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్.
హౌ కెన్ యూ సే? ఎవరైనా చెప్తారా ఆన్సర్? ఎనీబడి ఈస్ దేర్? Why the polynomial function is continuous? ఒక వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలి. Anybody is there? ఎందుకంటే అది 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా సార్, అందుకే. కాదు, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ నంబర్ వరకు ఉన్న ప్రతిదీ కూడా కంటిన్యూస్ అంటే 0 నుంచి ఇట్ కంటైన్స్ వేరియబుల్స్ ఆల్సో కదా సార్. అది వేరియబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇట్ కంటైన్స్ వేరియబుల్స్ నో. ఇంకా డిఫరెన్షియబుల్స్. yes, yes, who is that? Tell me. Shiva sir. Shiva, what is the answer? They are all differentiable sir. Yes, every polynomial function is the differentiable. Every differentiable function is continuous. ఇంత సింపుల్ గా చెప్పాలంటే హైరార్చీని యూజ్ చేసేసి మనం చెప్తున్నాం చూడండి. Every differentiable function is continuous. Therefore, polynomial function is a continuous. అంతే సింపుల్ గా. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్. దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఈజ్ tan x continuous function? No, sir. But it is a differentiable function. Yes sir. But what I am telling, the general information is every differentiable function is continuous. But tan x is differentiable. Every differentiable function is continuous, but tan x is a differentiable, but its function is not continuous function. Tan x is not a continuous function because tan x also continuous, tan x also differentiable means whenever you tell that tan x, the tan x is differentiable in some domain. That domain is very, very important. మీరు tan x చెప్పేటప్పుడు tan x is a differentiable function. Where the tan x is differentiable, there the tan x is continuous. But tan x is differentiability occurs in some domain only. Complete real axis మీద differentiable కాదు. ఎక్కడైతే differentiable అవుతుందో అక్కడ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. అట్లా అన్నట్టు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే టక్కన వాళ్ళు ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అన్నప్పుడు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్సే ఉంటాయి మీకు. tan x డిఫరెన్షియబుల్ కాదు కదా. tan x ఆల్సో డిఫరెన్షియబుల్. వేర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్, దేర్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ద డొమైన్. డెఫినెట్లీ ఆ డొమైన్ చెప్పకుండా మీరు డిఫరెన్షియబిలిటీ చెప్పొద్దు tan x కి. ఆ డొమైన్ లో డెఫినెట్ గా ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్. Just like step functions also, they same. So step function is a discontinuous function, but some interval, if you 0 to 1 interval you take, definitely it is continuous in that interval. కానీ 0 to 2 interval తీసుకున్నారనుకోండి, step function 0 to 1, 1 to 2, 2 steps. So therefore 0 to 1 it should be 0, 1 to 2 it should be 1. So 0 to 1, 1 అనేటువంటి ప్లేస్ దగ్గర it should be jump the value. కాబట్టి it is discontinuous. కానీ 0 to 1 ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నప్పుడు స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆల్సో కంటిన్యూస్. ఆ విధంగా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎస్పెషల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామిన్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్.
f of z is equal to z cube minus iz square plus z minus I by z minus I. Z is not equal to I and z is equal to I. The function value at z is equal to I is 0. The function value other than z is equal to I is the function value is given. At z is equal to I, we want to examine the continuity. So you see here, the function is like this one. Limit z tends to I. First what we want to find? We want to find the limit point of the function. ఇక్కడ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? లిమిట్ z tends to I, z cube minus iz square plus z minus I by z minus I. This is equal to, you take z square common in these two terms, okay, z square into z minus I, and this is 1 I am taking outside and z minus I. Simply I'm taking some bracket. So from this one, z minus I, this term and this term, z minus I is common. So this z minus I am writing outside, z minus I into z square plus 1. Z square plus 1. Now z minus I cancel. Limit z tends to I, z square plus 1 is equal to, z square is I square. I square is minus 1 plus 1, 0. So therefore limit z tends to I f of z. I can't just now. Okay. Hence f of z is continuous at z is equal to I. Sir, చెప్పండమ్మా. f of I 0 ఎలా అయింది సార్? f of I 0 ఎలా అయింది సార్? f of I, z is equal to I. What is the value of f of z value? Okay sir. 0 ainga. Yes, sir. Show that the function f of z defined by real z by z, z is not equal to 0. The function value is this one, and z is equal to 0. The function value is 0. Is not continuous at z is equal to 0. అంటే డెఫినెట్ గా ఇది నాట్ కంటిన్యూస్ at z is equal to 0 అంటే ఇక్కడ 0 వచ్చింది కానీ ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ 0. Then only the limit point of the function value is not equal to the function value at the point, then we call it is not continuous function. Here f of z is equal to real z by z, where z is not equal to 0. This is we are considering the first case. Ikkada limit point find out చేస్తానమ్మా. Limit this z tends to 0, real z by z. What is the real z value? Real z is x. Now the approach, you see that the limit x tends to 0, y tends to 0. Approach ఎట్లా వెళ్తుందో చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ రియల్ z అంటే ఏంది? రియల్ z మనకు z is equal to x plus iy కదా. ఇది రియల్ z. సో రియల్ z ఏమవుతుంది? ఇక్కడ x అవుతుంది. సో z is equal to x plus iy. ఇప్పుడు లిమిట్ z tends to 0 అంటే ఏందండి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? z tends to 0 means what? x tends to Z 0 equal to 0. and y tends to 0. అయితే which one is first occurs? X tends to 0 or y tends to 0? Which one? Or y tends to 0, x tends to 0. ఏదైనా కావచ్చు కదా, ఏదైనా అప్రోచ్ రావచ్చు. అందుకోసమే మనకి ఇక్కడ టూ అప్రోచెస్ ఉంటాయి చూడండి. లిమిట్ x tends to 0, y tends to 0. x by x plus iy is equal to limit x tends to 0, we are taking outside. Limit y tends to 0, first we are taking x by x plus iy. This is equal to limit x tends to 0,
y tends to 0 means this is 0, then x by x is 1. Limit x tends to 0, x by x is 1. This is the answer. But y tends to 0, you take outside. Limit x tends to 0, you take 0 by, this is 0, iy, 0 by something is 0. So completely 0. After that, y tends to 0 is ఇక్కడ ఇది 0 వచ్చింది కాబట్టి limit y tends to 0 is automatically 0, total 0. So therefore, the limit approach from x tends to 0, y tends to 0 is not equal to y tends to 0, x tends to 0. So ఇప్పుడు మీకు ఈ కేసులో ఇక్కడ z tends to i రాశాను కదానండి. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒకవేళ నేను ఇట్లా రాయను, ఇప్పుడు లిమిట్ z tends to i ఉందా, ఇది x² + 1 ఉంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, x + i1 లిమిట్ z tends to x tends to 0 i, y tends to i. మీరు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే x + iy whole square + 1 అని తీసుకొని అప్లై చేయొచ్చు. సో ఎనీవే యూ అప్లై యూ విల్ గెట్ ది 0 అండి. ఐదర్ అంటే ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఈ అప్రోచ్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయినా కూడా యూ విల్ గెట్ ది సేమ్ వాల్యూ. వెరాజ్ హియర్ from one approach it is 1, another approach it is 0. Therefore, as z tends to 0, for two different paths, limit have two different values. So limit does not exist. Limit exists means what? Any path, the value should be same. Hence, f of z is not continuous at z is equal to 0. Yes, sir. ikkadne failure అయింది, ikkadne failure అయింది. So therefore, there is if suppose ఇక్కడ 2-3 టైప్స్ వస్తాయండి మీకు. ఫస్ట్ లిమిటెడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇక్కడ. లిమిటెడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ z is equal to 0, real z by z. Suppose limit exists but these two values are not equal, then also the function is not continuous. Here in this case completely limit does not exist. Okay, so therefore limit does not exist, therefore it is not continuous. Okay, this is the last slide today's class. See what we discussed in today's class, especially the function in the complex variables. So z is the organed plane we are considering. So the function value you want to take for z is equal to f of z. It should be occur the function value as a w in u plus iv, that is occurs in the uv plane. Okay, this is the function. What is the function? Z is a variable, for the function is w. So this organed plane, z organed plane to w organed plane, we considered the in the geometrical interpretation. After that, the neighborhood of the function, this is also we discussed. After that, the epsilon neighborhood for how the limit approaches, that is the limit point of a function for complex variables. This is also we discuss. On that one problem also we discuss. Next we discuss the continuity of the function. So when the function value is equal and the limit point is also equal at that point, then we call the function is a continuous function. Okay, once the function is continuous, we discussed some problems on this one. Two problems we discussed on this one. One is continuous function for continuous problem, and continuous function for discontinuity of the problem. These two problems we discussed. Okay, so now
Any doubts on this one? Please. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఒకటి. Who is the class representatives? మహేష్, టెల్ మీ అమ్మ. చెప్పండి మహేష్. నో సార్. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరండి సెక్షన్ ఏకి? ఎస్ సార్. శివ ఎంతమంది వచ్చారు మీ స్టూడెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు? ఐ విల్ చెక్ సార్ ప్లీజ్. 5-6 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారా? ఓకే. క్లాస్ బి, సెక్షన్ బి క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరండి? సెక్షన్ బి, ఈసీఈ బి. క్లాస్ సిఆర్, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్? సెక్షన్ సి. లేదు సార్, క్లాస్ బి సెక్షన్ సిఆర్ లేదు సార్. సిఆర్ లేడా? ఓకే. సెక్షన్ సి సిఆర్, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్? సెక్షన్ సి. సెక్షన్ బి సిఆర్ ఎవరమ్మా? చందన ఉంది సార్ క్లాస్ లో. చందన సెక్షన్ బినా? ఎస్ సార్. ఉందా ఇప్పుడు చందన? ఎస్ సార్ ఉంది సార్. చందన చందన అమ్మా, చందన ఏం లేదు అంటే 90% సెక్షన్ బిసిఆర్ చందన ఏం చేసిందంటే ఓన్లీ క్లాస్ ఆన్ చేసి పెట్టిందా ఏంది? నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే. సెక్షన్ సి సిఆర్ ఎవరండి? సిఆర్ నేమ్? శృతి అండ్ నిఖిల్ సార్. ఎవరు? నిఖిల్? శృతి అండ్ నిఖిల్ సార్. శృతి అండ్ నిఖిల్ బోత్ ఆర్ ఐ థింక్ absent. శృతి, నిఖిల్. నిఖిల్ అయితే అబ్సెంట్ సార్. శృతి తెలియదు సార్. అమ్మా శృతి, మొత్తం ఇవాళ 49 members ఆర్ ప్రజెంట్. మొత్తం టోటల్ ద క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 180 ఇంక్లూడింగ్ లాటర్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్. 180 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు నాకు తెలిసి. 180 మాకు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్. ఒకవేళ 180 అనుకున్నా కూడా 49 members ఆర్ ప్రజెంట్ అంటే ఒకసారి వీ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్. వై ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్? ఎందుకు రావట్లేరు? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఏంది మరి శివ, మీ క్లాస్ పరిస్థితి ఏంది? ఎందుకు 4-5 members వచ్చారు? చెప్పాను సార్, స్టార్టింగ్ డేస్ లో నుంచే ఇలానే